Olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi tubala 5 omwezi guno ogwa December omwaka 2023 essaawa ewezemu yennyini ey'ekiro nga bulijjo kabakadde kamawulire gaffe Ubc Leero nze Shamim Nayiga nkwaniriza nnyo ndi ne munnange Yusufu Ssenyomo ku bannaffe abakozesa olulimi olw'obubonero. Amawulire gaffe Kiriza tugatandikirewo mu bujjuvu era katugatandike n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'ono asisinkanye omubaka wa America mu Uganda William Pope mu maka g'obwa President Entebbe era mu nsisinkano eno President n'omugenyi we bogerezeganyizza ku nsonga eziwerako omubadde enkola eya AGOA oba African Growth and Opportunity Act. President Museveni era yanukudde ku bbaluwa eyamuwandiikirwa President wa America Joe Biden ku nsonga za AGOA program ekkiriza ebyamaguzi okuva mu mawanga agamu okutwalibwa mu butale bwa America awatali kugibwako misolo. Ebbaluwa ya Museveni eyanukula ekwasiddwa omubaka Pope agituuse ku President Biden. Ambassador Pope azzeemu okuggumiza nga gavumenti ya America bweri emmalirivu okugenda mu maaso n'enkolagana era n'ategeezezza ng'enkolagana bwe yeetaaga okuggumira okubeera nga terina miziziko gyonna. Ate bwe tweyongerayo Ssaabaminisita w'eggwanga Robina Nabbanja akakasizza abakulembeze b'amawanga abali mu lukuŋŋaana ku mbeera y'obudde olugenda mu maaso mu kibuga Dubai nga Uganda bwerina ebiruubirirwa nti omwaka 2024 we gunaatuukira amasannyalaze agakozesebwa gajja kuba gataakiriza obutonde ate nga mayonjo. Nabbanja yabadde omugenyi omukulu oba ow'enjawulo mu nsisinkano etegekeddwa okunnyonnyola ku by'enfumba n'enkozesa y'amasannyalaze. Agambye nti mu Uganda abantu ebitundu 89 ku 100 bakozesa nku okufumba songa ebitundu 75 ku 100 bali wansi wa myaka 30. Agambye nti embeera eyo ey'okwesigama ennyo ku butonde okufumba eviiriddeko okutema emiti n'ebibira era nga buli mwaka Uganda esaanyawo ebitundu 2 ku bitundu 100 eby'ebibira ekintu ekyeraliikiriza. Nabbanja wabula ayongeddeko nti n'okufumbisa amasannyalaze mu Uganda kinene nnyo kubanga abantu 1000 tebasobola bbeeyi yaago gavaako ate n'abalala tebamanyi migaso gikirimu. Wano era ategeezezza nga gavumenti bwetandiseewo enkola eneeyamba bannansi okutandika okufumbisa amasannyalaze okutuuka ku bantu ebitundu okubunyisa amasannyalaze okutuuka ku bantu ebitundu 38 ku buli 100 omwaka 2023 we gunaatuukira. Akunze bamusiga nsimbi baveeyo basige ssente mu mirimu egitali gimu mu Uganda era okusinziira ku alipoota eziri mu kitongole ky'ensi yonna abakyala bafa endwadde eziva ku mukka oguva mu ngeri gye bafumbamu. Ate Dubai nga tuvuddeyo bo abakazi abali wakati w'emyaka 15 45 mu Uganda kumpi ebitundu ebisoba mu 9 ku buli 100 bayise mu kutulugunyizibwa okw'enjawulo oba okutali kumu n'okusingira ddala okwekuusa ku kikula ky'omuntu. Kino bwe kituukawo tekikoma ku kukosa mubiri gwa mukyala gwokka wabula n'obwongo embeera omuntu gy'ayisibwamu n'ebintu by'asalawo okwenyigiramu. Ebitongole ebitali bimu byenyigira mu kulwanyisa okutulugunya abantu okuyita mu nkola ezitali zimu. Mu nnaku zino 16 eza buli mwaka omukubirwa torch mu mbeera eyo tugitunuulidde mu bujjuvu. Okutulugunya abantu okwekuusa ku kikula kutera okubeerawo olw'obutali bwenkanya mu nneeyisa n'enkuza wakati w'abaami n'abakyala kati obwavu obutamanya obuwangwa eddiini n'okusoma byongerako bwongezi kunyikiza. Because of lack of resources or little resources, we keep fighting for the little that is there.
olw'ensimbi entono tubeera tulwanira obwo obutono obuliwo ate nga ffenna tulina ebyetaago kyova olaba nti wabeerawo obukuubagano kubanga ekimu ku byetaago tekituukiriziddwa ate n'obuteesigangana. Little resources because of the lack of communication. There is a lot of mistrust. There is inequality in accessing resources. Let's look at the land situation in the country. Only 31%. Waliwo obutali bwenkanya mu kubeera n'ebintu kati nga mu by'ettaka abakyala ebitundu 31% be balina obwannannyini ku ttaka eririko ekyapa. Abakyala bameka abalina obusobozi okubeera n'ettaka? How many women have the capacity to buy land? Olw'obulabe obuli mu kutulugunya ebitongole ebitali bimu nga bakolera wamu n'ebya gavumenti bavuddeyo okukirwanyisa okuyita si mu kusomesa kwokka wabula n'enkola ez'amateeka. Mu nnaku 16 mu nsi yonna ezitegekebwa buli mwaka okulwanyisa okutulugunya abantu okwekuusa ku kikula ebitongole byongeddemu amaanyi. This period is very important for us as a nation because it enables us to focus. Ekiseera kino kya mugaso nnyo mu ggwanga kubanga kituyamba okusessira mu kumalawo obutabanguko okwetegereza kye tulina okukola. Mu kibiina omwegattira ebibiina by'abakyala ebiri mu mulimu guno bategeezezza nti bakaawo nabo babayambye nnyo okunyweza ennyingiza yaabwe ne mu nkola ez'ebyamateeka. Improving agriculture. There's a lot of work going on in accessing credit. Okulongoosa ebyennima waliwo ekikolebwa okulaba nga basobola okwewola ssente okwongera omutindo ku bye bakola n'okutuuka ku butale. New innovations that can help them to be more productive and to sell their products. It's very many things. Mu mbeera eno n'abaana abalenzi tebalekeddwa bweru kubanga nabo emirundi mingi batulugunyizibwa. In the past few years we've talked so much about empowerment of the girl child to an extent that the boys have been disenfranchised. Emyaka egiyise twogedde nnyo kusitula omwana omuwala abalenzi tebafiiriddwako era twagala okulaba nga kino kikolebwa mu ngeri ya kyenkanyi. Nga bwe tusitula omwana omuwala walina okubeerawo ebikolebwa okulaba nti n'omwana omulenzi naye asitulibwa nabo okusobola okuwulirira emirembe mu bakyala abasituliddwa. Twagala omwenkanonkano gubeerenga gw'abawala n'abalenzi. That is well conditioned to understand that when we talk of equality, it's not just a women's talk. It also involves the men. Ebitongole byagala gavumenti n'abagabi b'obuyambi bongere ku ssente eziteekebwamu kubanga omulimu munene okwetooloola eggwanga. Abakwatibwako balina okubangulwa mu bukodyo bw'okwekenneenya okutulugunyizibwa okuva ku kikula naddala okutulugunya kw'abakyala kukyali kusoomooza era nga kyetaaga okussaamu amaanyi. Invest in empowering the girls and women. Invest in empowering the boys. Wetaaga okussa amaanyi n'ensimbi mu kusitula abawala n'abakyala ate era n'abalenzi era n'okulaba nti eddoboozi ly'omwana omulenzi liwulirwa. Time is now for us to tell them, let your voice be heard. Bano era bagamba nti okulwanyisa okutulugunya abantu buli omu alina okwenyigiramu kubanga buli omu kimukwatako y'ensonga lwaki okusomesa bonna kikulu. Why should we wait for the LC or the police to come? Lwaki olina kulinda poliisi oba LC okugamba nti kyokola kikyamu? Ffe tulina okulaba nga abazza emisango bakangavulwa era ne tugamba nti kino tekikkirizibwa y'engeri yokka ejja okuyamba okugonjoola ekizibu ky'okutulugunya mu ggwanga lino. Time is now for us to tell them, let your voice be heard. Talk about it. Essaawa y'eno tubagambe baleke amaloboozi gaabwe gawulire. Kitugamba nti ng'abakyala tulina okwogera tuleme kufa na bulumi kubanga okutulugunyizibwa okuva ku kikula butwa butta mpolampola. Tukubira abantu omulango okuvaayo era okulwanyisa kino kutandikira ku ggwe, kutandikira ku nze. Twegatte tulwanyisa okutulugunya okuva ku kikula. It starts with you, it starts with me. So let's join hands against gender-based violence. Buli mwaka gavumenti esaasaanya obuwumbi okujjanjaba abantu abatulugunyiziddwa olw'ekikula
era ng'ennaku zino 16 zikozesebwa okukuba tooki mu biki bituukiddwako. Ennaku 16 ezitegekebwa buli mwaka okulwanyisa okutulugunya abantu olw'ekikula zitandika nga 25 Novemba okutuuka nga 10 Desemba. Ndi Nafka Farida ne Joseph Okow. Mwebale nnyo abasasi baffe. Ate iryo eggwanga lya South Korea lisuubiza okugenda mu maaso n'enkolagana n'eggwanga lyattu Uganda mu byobulimi, okutumbula ebyobulimi, okuyita mu kutendeka abalimi, okukulaakulanya ebyalo wamu n'ebintu ebirala ebigasiza awamu abantu. Omukulembeze wa SMU okuva mu South Korea Kwak Dawhon abadde akyaddeko ku ttendekero erya National Farmers Leadership Center ekampiringisa mu district y'Empigi Korea lye yazimbira Uganda okutendekerayo abalimi. Enkolagana ennungi eriwo wakati w'amawanga South Korea ne Uganda yakwongera okuvaamu ebibala naddala olw'okubanga bannayuganda babadde batindigga okugenda mu ggwanga e South Korea okubangulwa kati bakubangulirwanga kuno. Omukulembeze wa Semawundongo enkola ekozesebwa e South Korea okukolera awamu Kwak Dawhon alambudde ettendekero lye bazimbira Uganda okubanguliramu abalimi. Era pulezidenti waabwe e South Korea akyaddeko ku ttendekero lya National Farmers Leadership Center ekampiringisa Mpigi n'asuubiza okwongera okulikwasizaako. National Farmers Leadership Center Mpigi gavumenti ya South Korea yalikwasa gavumenti mu mwaka gwa 2017 wansi wa minisitule y'ebyobulimi okutendekeramu abalimi mu byobulimi ebivaamu ensimbi. Kwak Dawhon ng'awerekerwako baofiisa abalala balambudde ettendekero lino ne basima gavumenti olw'okussa ku mwanjo okutendeka bannayuganda. Cooperate with the Ugandan government, villages, leaders, Samalundong corporation officials, the embassy of the Republic of Korea in Rwanda to coordinate Rwanda Samalundong. Akulira ettendekero lino okwajja John Bosco agambye nti mu kaweefube ow'okwongera okutuukiriza ekyatandisizawo ettendekero, gavumenti yaligulira ettaka okuzimbako ebisulo okwongereza ku biriwo. Atendereza South Korea olw'obuyambi okuyita mu pulogulaamu zaayo ezitali zimu wano mu Uganda ezikyusizza enkola mu byobulimi okunyikiza okukolera awamu n'okwenyigira mu bulungi bwansi. It is going to have lecture halls and it is going to have accommodation of 163 trainees. 163 trainees at hotel standard. So now on average, if we have 163 and 60, so we have about 220. So if the project... Ndisalo Kasibante, ekampiringisa mu district y'Empigi. Kwebali nnyo Ssaalongo. Ate oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament nga bakulembeddwamu abakulira era omubaka wa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuuga ensamba lukubye ebituli mu alipoota ya gavumenti ku kutyoboola eddembe ly'obuntu eyabasomerwa minisita w'ebyokwerinda mu ggwanga, minisita w'ensonga z'omunda era mu Parliament sabbiiti ewedde. Bano bagamba nti alipoota eyasomwa tennyonnyola ku nsonga ne mu kwezo ze bazze beemulugunyako era mu alipoota eyaabwe gye basomye olunaku olwaleero baliko ebirala bye basabye. Mu bye basaba kuliko okuteebwa kw'abantu baabwe abakyali mu makomera awatali kakwakkulizo konna era baagala wateekebwewo akakiiko akananoonyerezanga ku nsonga z'okulinnyirira eddembe ly'obuntu n'ensonga endala nnyingi. Honorable members, you remember that the leader of opposition brought a report to this house. Oluvannyuma lwa gavumenti okusoma alipoota ennyonnyola ku nsonga ez'enjawulo ezaaviirako n'ababaka ku ludda oluvuganya okuzina entuula za Parliament, ababaka mu Parliament ku ludda oluvuganya gavumenti nga bakulemberwa abakulira bavuddeyo ne statement eyaabwe eyanukula. We demand answers, accountability, action taken, redress for the violation, President Speaker. Ku ky'abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform 18 abakyabuze bazzeemu okulambika ku mbuzibwawo yaabwe era bawakanya ekya gavumenti okugamba nti tebabamanyiiko mayitire. Unconditional release of all political prisoners
rotting in numerous jails and illegal detention facilities without trial. I therefore insist that our report highlighting the security excesses was factual and premised on precedents, accounts of witnesses, and other credible sources who preferred anonymity for fear. Wabula ababaka ku ludda lwa gavumenti bawadde empuga akaseera akazibu bwe bagezazaako okumusala ekirimi nga bagamba byabasomera byawukana ku ebyo byabadde alinawo okubawa. So could you guide Madam Speaker that the leader of opposition restricts himself to respond to what the Minister of Internal Affairs presented on this floor? But when you start saying the Attorney General was in Geneva and so forth, you're on a fishing expedition. So we want your guidance over that matter. The law. Fox, is there a difference between a reply and a rejoinder? Yes, Right Honourable Speaker. Because what he's talking about is a reply. Right Honourable Speaker, you are absolutely right. And what we are dealing with this afternoon is a rejoinder. The law, whom I respect immensely, should do us a favour and restrict himself to the matters that the Minister for Internal Affairs raised. Right Honourable Speaker. Minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi azzeemu okuwakanya mpuuga ku ky'okugamba nti gavumenti tefaayo ku bantu baayo. That there could be Ugandans whose trials have delayed, and the Attorney General undertook to check with the relevant authorities that in case there are people who are in jail and their trials are delaying, then action will be taken. But we shall go beyond the list they present because we do not know its authenticity or not. But we believe there might be other people in the system. He's asking on the timeline. Abantu bano aboogerwako baabuzibwawo wakati wa 2018 n'akaseera akatono akayise. Nze Shaidat Nassaku ne Shamim Nayiga mu Kampala. Ate mu Parliament nga tuvuddeyo bo abavuzi b'ebidduka basabiddwa okukwatagana n'ab'ebyokwerinda ku nguudo kibasobozese okukendeeza ku bubenje ku makubo. Bwe babadde mu lukuŋŋaana n'abavuzi b'ebidduka olubaawo buli mwaka, omwogezi wa poliisi y'ebidduka Michael Kananura yeeyamye okubabangulanga bwe wabaawo ekyetaagisa so n'okukolera awamu. Mu lukuŋŋaana lw'abavuzi b'ebidduka olw'omwaka guno abakwatibwako mu nsiko y'ebidduka banokoddeyo ebiviirako obubenje ku makubo n'engeri gye bisobola okwewalibwa. We need to change behavior, ladies and gentlemen. There are things that we do on the road, the behaviors, road rage, songa yo, yotambisa, you know. So you end up overspeeding, you end up being reckless on the road, you don't care about whoever, everybody who is using the road. It is not right. Muno abavuzi balabuddwa okufaayo okukola mmotoka zaabwe okusinga okutunuulira ensimbi ze bafunamu kubanga ze ziwanirira obulamu bwabwe. So as employers, we really also have to look at the welfare of our drivers. Ensure that the laws prescribe, the labor laws, how many hours people should work, under what conditions they should work. They should have contracts. They should have meaningful remuneration. Remuneration that can enable them to also do, to live a decent life. Let us look at those things. There is a link between the road crashes and also the driver welfare or fitness to drive. Wabula n'abavuzi nabo beemulugunyizza ku mateeka agali mu mulimu gw'ebyentambula n'enguudo embi ezisukkiridde. On road safety management, which I mentioned as one of the first area of action, we plan to automate a road crash database system. And what is this going to help us? It is going to help us to do further research on the causes, on the probable interventions of these road crashes. Abali mu by'enguudo mu kitongole kya poliisi beeyamye okukolaganira awamu n'ebitongole eby'obwannakyewa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe so n'okukendeeza ku bubenje ku makubo wamu n'okubutangira. When someone has a single truck and he meets we put aside the VTs, but even the omnibus, a taxi,
He thinks this man should not be on the road. He drives the way he wants. And he knows the other person is very vulnerable. He cannot keep on because this vehicle is big. He's not running off on his line. I've experienced it myself. And then a taxi man also, he wants also to mistreat this person. And then this person also wants to mistreat the border man. Olukungaana luno oluteekeddwa aba Uganda Professional Drivers Network nga bali wamu ne Ministry y'ebyenguudo n'entambula okuwanyisiganya amagezi n'ebirowoozo ku ngeri obubenje ku makubo gye busobola okwewalika. Eyo Ministry y'ebyobulamu ekwataganye ne poliisi mu bitundu eby'embaale ne bakwata abantu abafuuyira shisha mu bantu. Ekikwekweto ekikoleddwa kiri wansi w'etteeka erikugira abantu okufuuweta sigala mu lujjudde. Sinzira ku Christine ahimbisibwe avunaanyizibwa ku by'enteekateeka mu Ministry y'ebyobulamu. Abantu abali embukadde 8 mu nsi yonna be bafa ebirwadde ebiva ku kommonta taaba. So nga nawone mu Uganda abantu 14,600 nabo bamugulamu obulamu nga kino Ministry kwesinzidde okukola ekikwekweto okuba ku munsi bataaba n'emmindi emanyiddwa nga shisha. The young people who smoke shisha, it is tobacco, but it is flavored tobacco. And most people don't know that it's flavored tobacco because it has flavors and it's not that traditional cigarette that people are used to. Someone who smokes shisha, in that 30 to 40 minutes, they smoke cigarettes equivalent to 100. So really, it is a health problem that we need to deal with. Christine ategeezezza ng'eggwanga bwe lisaasaanya omuliri gw'ensimbi mu kujjanjaba abantu abafunye kookolo eyokuusa kutaaba ne sigala. Our children or young people are enjoying this shisha and do not know that it is a health problem. Then over and above that, the Tobacco Control Act 2015 bans smoking in public spaces. So we are enforcing a law that has already been enforced in place, but people are not heeding to it. So we want to appeal to everybody to make sure that you don't allow people to smoke in your spaces, because second-hand smoke equally affects whoever is not smoking. Kyokka atwala ebyobulamu mu kibuga Mbale Dr. Moses Mugonyi annyonnyodde akabi akali mu kommonta taaba ne shisha. The health department, together with the other stakeholders, the enforcers, police, we cannot sit back as people are destroying themselves and even destroying other people who may not be directly involved in the smoking. Tobacco smoking or tobacco use has been associated with a number of cancers, from lung cancer, cancer of the stomach, cancer of the esophagus, cancer of the mouth. All of them are directly related to consumption of these tobacco products. Kati nno abagombeddwamu obwala batwaliddwa ku poliisi e Mbale okusinziira ku ASP Majid Alituha. We arrested a number of 12 male suspects and we seized a number of exhibits that are being used in the smoking of shisha. Our CIDs are doing their part. They will do the screening and they record the relevant statements so that those culprits shall appear in court. Abakugu mu Ministry y'ebyobulamu n'abakulembeze mu kibuga Mbale batubuulidde nti bakugenda mu maaso n'okukola ebikwekweto okuba kommonta taaba mu lujjudde okutuusa lwe banaamuvaako. Yiga Muhammad yabikkuŋŋaanyiriza. Webale nnyo Uganda oluvannyuma olw'emboozi ey'okuva Mbale ekkiriza nsooke nkuwummuzeemu katono nnyo tukyalina mangi ngenda gakuba mu kitundu ekyokubiri nga tukomewo.
Jovia. Ng'oyolekera ku lugendo luno olw'obulamu nkuwa ekirabo eky'amaanyi agatazizibwa, amaanyi okulabibwa n'okuwulirwa mu mawanga ag'ewala ennyo, okutuuka buli wamu nga yadde togenzeeyo, ensi yonna ng'ekuli mu ngalo. Okutambula mu biseera n'okumanya buli kimu ekirina okumanyibwa. Jovia, kino kye kirabo kyange gy'oli. Tewali kkubo ku ki gy'osobola okukola omukutu nnantameggwa ogwa MTN. Sebo wanji eno ye biiri yo ekiki okebera malaria omutwalo gumu obujjanjabi bwonna emitwalo 10 engeri gye twamutaddeko eccupa. Musawo tosobola kunsalirako nga sinaleeta mukyala wange wano sente zonna nazikozesa mugula eddagala mu zifamasi n'ebihabu ebitaakoze. Naye mukulu gavumenti yagaba obutimba bw'ensiri gwabo mu makaago tebabusulamu. Obutimba bw'ensiri twabufuna naye kati bajjamu ebituli tetumanyi kye bukolera. Kuuma ab'omu makaago obutakwatibwa musujja gwa nsiri ng'otunga obutimba bwo buli we bujjamu ebituli okutangira ensiri. Kakasa nti obutimba bwo obusibira waggulu buli ku makya ate towanikako kintu kyonna okwewala okubwonoona. Kakasanga nti buli omu mu makaago asula mu katimba k'ensiri obudde kawubeere nga bunnyogovu oba nga bwa bbugumu okubakuuma obutakwatibwa musujja gwa nsiri. Bwe tukwatira awamu tusobola okugoba omusujja gw'ensiri mu Uganda. Obubaka buno obukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu ng'eyambibwako Global Fund. Oyagaliza famire yo obugagga n'obulamu obulungi yiga bw'oyinza okubifuna ng'okozesa science ne technology ng'oyita mu butonde. Omukenkufu Nyanzi Julius ekyuma kiwagala kyuma akuwandiikira ekitabo kyotasaanye kusoma. Ekitabo kino akituumye Money Grows on Trees, sente zimera ku miti. Weefunire kopi ku siringi emitwalo 2 gyokka ku kitebe kya Prof Bio Research ku Katorio Mall, ku matabi g'amatundiro g'ebitabo aga Aristoc Booklex, ku Acacia Mall, Garden City, Kampala Road ne ku mitimbagano gya Jumia Uganda, oba kuba 0703 M52 tukikutuuseeko wonna w'oli. Jukira nti money grows on trees, sente zimera ku miti. Wait, Titus, you need to take your medicine. But Mom, they are playing without me. Here, swallow your medicine fast. I don't want you to get another headache from that infection. Medicines help us feel better when we are ill, but sometimes they can cause side effects. By reporting side effects, you help us learn about the medicine we use. This improves quality of care for each patient. Always report suspected side effects to NDA. Together, we can make medicines safer for everyone. This message is brought to you by National Drug Authority with support from Global Fund. Sayo nnyo mu kummulamu okwo ekitundu kyaffe ekyokubiri kati kitandike n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ngono kyaddaaki awadde ettaka abatuuze abaali beesenza ku ttaka lya gavumenti e Bukasa mu Kifumbira wali mu munisipaali ey'e Kira kisobozese gavumenti okutandika okuzimba omwalo mu kitundu kino. Bano ettaka kwe bagenda okusengukira liri mu kona eyo ku kyalo Ntunda era nga buli muntu gavumenti emuwadde amabaati 55, ensawo za cement 22 wamu ne poloti ey'okuzimbako ennyumba. Desowedi nga yakulembeddemu enteekateeka z'okusengula batuuze abeesenza ku ttaka lya gavumenti e Bukasa, Kifumbira, Kira Municipality okudde mukono ku ttaka eribaweereddwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nti bazze balindirira ekiseera kino okuva mu mwaka gwa 2019 paka joli abalamu. Omubaka Pasesi Namuganza wabakulembeddemu ne boolekera amaka g'obwa pulezidenti Entebbe ne bazisinkana pulezidenti n'abawettaka emukono basengukireko. Mulaba ebintu bino nti biruddewo kitegeeza biki bituufu. Tekiwandiiko nedda ebya gavumenti bwe bitasiwe bitambula. Twabadde mu State House nga pulezidenti alina meeting nga 8. Tusituka bano bakola ki? Kati byonna bikolewo omulundi gumu ne balyoka babifulumya olw'eggulu. Era navuddeyo nga bakakasiza nti bagenda kubiwa minisita waffe Pasisi Namuganza era ajja kuseyalingako naffe.
Okusinziira ku kyamaani w'ekyalo ky'e Bukasa, bano gye babadde bawangaalira John Kaddo asimye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'okudduukiriranga omuntu wa bulijjo nga ali mu bwetaavu. Kubanga Pulezidenti buli ekibeera ku gulawundi akikola ki? Akimanyi. Minisita ono yasembayo bya Mukama yatukoledde omulimu gw'amaanyi. Kubanga yayogedde ekituufu kyasanga ku ki? Ku gulawundi yakimugamba Pulezidenti. Pulezidenti n'aba musajja omuzadde ayagala abantu be ate yayagala abantu be Bukasa simanyi na kumanya. Mugisha James omutuuze w'e Bukasa Kifumbira ayagala gavumenti ebakwasizeeko okulaba nga baddamu okutumbula ebyenfuna wamu n'okubavujjirira okwetandikirawo emirimu egy'enjawulo naddala gye bagenda okusengukira. N'enzimba amaka gakubeeramu byonna baabibalira batuwa ssente nyingi naye abatusasula batuwa ssente ate neze batuwadde nazo ne bazisazaamu, so tuyina ebizibu. Nziza naye just ensonga gye tukyalaba mu bintu bino wano wakyaliwo abantu bangi abatanaba kubalibwa ng'ebintu byabwe bikyaliwa. Tubadde tusaba gavumenti abantu wano b'e Bukasa abatanaba kubalirwa ebintu byabwe bajje babale bagende bulungi. Pastor Ragasana Evaristo owa Source of Deliverance Community Church Buwate naye alina okwemulugunya kwe ku nsonga y'okumuyiririra. Batuuka ekiseera ky'okusasula ne bagamba nti abatazimba tebalina kye bagenda kufuna. Kati obweraliikirivu bwenina bwe kusukka waawo weebale kubanga otambudde naffe okuva gye twatandikidde ku ssaawa emu yennyini. Nze Shamim Nayiga mbadde ne munnange Yusufu Ssenyomo kulaba naffe yabategeera olulimi olw'obubonere. Tovaawo tukyalina programs endala nnyingi enjovu. Sula bulungi weeraba. Ubc, inspiring Uganda. Over 1,000 children with disabilities in Uganda every 5 years have not had access to adequate education. And this has been basically due to lack of assistive devices to enable them get reasonable accommodation in schools. Mokisa Humanity and Inclusion Foundation is leading a campaign to fundraise for assistive devices for 500 children with disabilities to get in school in the year 2024. Join us to fundraise for braille machines, slates and styluses, white cane, braille paper, hearing aid, wheelchairs, audiobooks, book recorders, JAWS software, among others on 10th December at Hotel Africana. Register your child with a disability by calling us on 0740 55 04 95 or 0783 91 11 14. Donations from well-wishers are also welcome. Entrance is 100,000, 150,000, 200,000 and a table goes for 1 million shillings. This is sponsored by UBC, Mokisa Inclusive Schools, Mokisa Nursery Primary School, Herona Hospital, Msafiri Tours and Malia Foundation. UBC, inspiring Uganda. At the southern foot of the Changbai Mountains in northeast China, there's a natural farm. More than 10 years ago, Congxia left her media job in Beijing and returned to her hometown to revitalize the desolated land.
喂，那个霍老师，从我本身我是不愿意把山上野生的东西抠回来拿回家。你看我家里我从来不养花，我说我是一直在发花，按我的原则，这我都是不动的，它有生长期。整个抠那个苗，我怕真是活不了啊！我不愿意拿野生的东西回去，但是我觉得这个对孩子来说。学校那边有个绿地要搞绿化嘛，跟我联系了。我说我这边都是野生的嘛，弄不了。Songxia finds herself in a dilemma after receiving the call from her child's school. Instead of transplanting wild flowers into the school's flower garden, she would rather let these little creatures bloom freely in their natural habitat. Ensuring the well-being of all living creatures in nature is Songxia's aspiration in her practice of ecological agriculture. It is also her original intention when she gave up her life in the city and returned to her hometown. She is reluctant to destroy any plant here. 我不是光在种地，我是在养着这个山。我从来不打那个杀虫那些东西，所有的都自然活着吧。当时是决定种地的时候，先跟我妈谈的，因为那一代人他是经历过农村生活，种过地，最关键是挨过饿，他知道这个粮食的重要性。The once barren land has turned fertile thanks to the meticulous cultivation of Songxia. The cold climate in northeast China means that most of the rice here can only be harvested once a year. The average temperature of Xiamei Farm in April is less than 7.8 degrees Celsius. Despite the heavy rain, Songxia has no time to lose and leads the villagers to complete the transplanting before the optimal season is over.所以说以后就都是用机器了。你看今年是不是嫂子机器越来越多了？跟人家都用机器了。对呀，都买机器了，我听他们说。Comply with the farming season and grow naturally. For Songxia, respecting nature is the best way to give back to the land. Every day at dawn, Songxia comes to the farm to inspect and record the growth of life here. 我是从2013年我就开始留照片，我今年已经留了快4万张照片了吧。In Songxia's lens, there is no distinction between beneficial insects and harmful ones, but only equal treatment and respect for life.
你都发在微信里是为了留记录嘛。有朋友就跟我说，哎呀，隔一段时间一定要把我的那个我发的微信的照片统统看一遍，哎呀，看得真舒服，就人生美好那种。啊，我觉得啊，这也是一个意义。To give the children more opportunities to observe nature closely and get closer to nature in the flower garden, Congxia finally agreed to the school's request to transplant wild flowers. 这都是这儿的东西，它属于这个大自然，属于这个环境当中的。但今天因为有了这个活动，孩子们应该是来这儿看的，但是他没有机会来这儿。这样拿下去呢，至少要让孩子来亲自感受一下这个东西是应该怎样栽。你要给它浇水，它才能活，它是有生命力的。活是很难的，无论是人，是一个虫子，是一个小草，一个花，让孩子知道这个东西的成长，它是一个生命，它实际是可以生发的，但你要爱护它。对不起了啊，搬家到那边也好好生活啊。放在这里，这都是水就烂了，不影响。那栽的如果不活也不要担心，明天还会发的。你们买的那个吃的那个百合，也就是它，就是它。你要本来活的很好。来，像这个你看，看这边，往里推，得拿水这个黄花来浇。大自然这个东西就是人们感兴趣，都经常看到。像城里的孩子，你整天是在楼里的那种，他就对这种已经很陌生了。After a year of hard work, Xiamei Farm has reaped a bummer harvest. Congxia understands and respects nature, and nature rewards her generously in return. 今天产量1如，可知足了。知足。Harvesting is also a new beginning. Congxia has a long way to go to bring her rice from her farm to more people's dining table. In southern China, there's also a natural farm in Shanbei Village, Huizhou City, Zhejiang Province. It consists of 500 mu of paddy and vegetable fields. Natural planting has been the principle of farm manager Wang Luliang to grow grain crops for 11 years. The purpose is to provide everyone with quality food that is authentic and naturally grown. Wang Luliang often writes about and shares his farming experience, spreading the concept of ecological farming to more people. "我们小时候因为农村长大的，桃树啊、梨子啊这些都会长出来，然后大家也不打药，也有的。就是我们到底要的是什么？" Weeding is a big project every summer. As no herbicides are used, the weeds grow like crazy together with the rice on Puxin Farm. 它因为只有水质很干净的情况下才会有这种草，它是水草嘛。
Every year, Wang Luliang hires the most experienced women in the village to pull out the weeds that compete with the rice for nutrients so as to provide good conditions for the rice to grow. 阿姨就当我不在，就当我不在。哎呀，我掏到这个了，田螺，要不是的话。 Hand weeding is gentler on the soil and maintains the natural microbial diversity. The rich nutrients in the soil make the rice taste more fragrant and more glutinous. But it's expensive. The ever-increasing labor costs are almost unbearable for Wang Luliang. Should he reduce costs to improve the farm's profitability, or should he continue this practice? "那时候卖得不好的时候，我又不想便宜卖，然后我就悄悄地送掉了，悄悄地送了一些福利院啊，很偏远的、很穷困的地方。 那一天我们装了1万多斤包装菜，然后农民很开心哎，他们觉得老板还是很厉害的，这样子都能把米卖出去。然后他们哪晓得我是送出去的，然后他们说：“哎呀，这样子工资有着落了。”我心里肯定还要笑眯眯、笑眯眯的。慢点啊！你让大家心安了，心安了，你才能去做事的。在自然的种植的情况下，那么它的生物多样性啊，它在很多方面它是非常丰富的。因为有时候孩子也会跟我说：“爸爸，给我去买个。”现在不是有很多小宠物嘛？他叫你买小宠物啊，或者什么。我说：“其实我们家不用买，你看农场有很多的。” 小动物啊，都是我们家的宠物，飞翔也好，或者走来走去也好，但是你会经常看到它，你可以观察到它。As the ecological environment of Pushin Farm continues to improve, it has become a model of ecological farm in the region, attracting increasing attention. 不会跳的妈呀！哎，那这是什么？我要去摘莲花。还有一个。我相信能做好，就是有一个过程啊，你善待土地，然后土地会给你一个真的非常非常好的一个回馈。 或者人家直接寄到家吗？所以这个的内容放到这个上面来，相当于一个普信农场的形象，把这个 logo 提上去，把这张图的里面的内容放在这个外盒子上。但是这里面我们原来不是有很简洁的嘛，就特别小巧，我倒觉得那个蛮好的。它有一个传统，那么做了好多版，然后包括都不满意，现在还在折腾。写进去，这个也不用，就尽量简单，因为有时候简单也好看。然后我们到集装箱去上面。Wang Luliang uses innovative and environmentally friendly designs for grain packaging so that more people get to understand the philosophy of his farm through the food and its packaging. He also offers processed foods such as rice cakes and rice candies, bringing delicacies to more families. 我问过女儿，我说小琪，你觉得爸爸能不能把农业做下去嘛？他说爸爸，你是一个非常坚强坚韧的人。他说第二点，其实爷爷奶奶我都不喜欢你做农业，太苦了。但是因为你是爷爷奶奶的儿子，妈妈的老公，我的爸爸，
我们都会支持你。还是大家的意识层面的，我自己内心特别崇敬那些从事新田耕作的人。People on the farm are eager to reach out, hoping their hard-earned produce can be recognized by more people. 前面房子里房子。People from outside want to come in to refresh their lives and discover a new self in nature. About 200 kilometers southwest of Pusin Farm, a group of young people from different cities have gathered in Suling Village in Jiande, Zhejiang Province. Seven years ago, Wang Haichao returned to his hometown, Jiande, where he started Sunshine Eco Village, an ecological project in a mountain village with a declining population. "出发点呢是立基于作为一个人，他应该生活到哪里去，会更幸福。跟大自然接近的啊，没有交通的噪音啊、污染的，然后吃的都很健康的，可以给他们提供一个生命的加油站。一问房价很便宜，然后又一看这个夯土房，人住在里面，冬暖夏凉也很舒服，喝的都是山泉水。他有个重新的对自己的人生规划、职业规划，甚至生命方向一个探索的过程。There were only elderly people in Suling Village before 2017. Following Wang's example, many young people have come to the village from cities. 这个篱笆新做的？对呀，慢慢搭了。昨天下午搭了一个。要不要上面再剪掉一点？要剪。哦，哎，它可以多年生呢？它就剩1年。我是17年的6、7月份来的。也工作了一段时间，不太喜欢那种环境或者那种工作节奏啊，会让人不太适应或者不舒服，所以还是喜欢这种比较野的这种乡村，能够比较自由、有生命力的，这是我最喜欢的一点。The interesting cultural activities and beautiful natural environment have attracted adventurous young people like Xu. They are working together to build the eco-village. 原来是书院的学员嘛，那就以这样一个方式加入了。我以前是做那个影视戏剧表演的那个，然后我就不行啊，就是这个不能这么下去，这哪是搞艺术，这简直就是在为艺术搞呀！原来是整个人的状态比较消极，现在整个人的精神状态会比较好，身体也会好一点。现在已经可以挑100多斤的担子上山了。我就很喜欢这样很淳朴、很真实的生活。这里有梯田，有水稻，空的时候我可以弹弹古琴。
傍晚边的时候，这里的风景很美，很安静的时候，它的古琴的声音特别好听，在山谷里。These young people renovate an abandoned, shabby house with rammed earth, making it cool in summer and warm in winter. The house now serves as a nature school in Suling village. It is no longer a traditional school, but a window towards the outside. 现在很多城市的小孩子都大自然缺失症，那么他们希望到乡村来玩。在大自然当中，他们一下子可能感受不到大自然，因为有点缺失了之后，我们就会用植物染啊、木工啊、披萨、烤面包啊这些方式呢，让他们能够去参与互动。他们需要这样的环境啊，去跟大自然链接，去跟当今的主流的电子游戏、手机能够拉开一段时间的距离。一定会有更多的孩子长大了之后会投身到生态的这个事业当中去。作为我们这一代人来讲，有一句话叫"生态村是一个过程，它不是一个结果"。As more young people join in, the once hollow Suling village is becoming increasingly dynamic. Nature is also subtly nourishing the people here with its mysterious power.